Welcome to video number 261 of Learn and Speak Tamil Like a Native. In this video, you can learn a conversation between a dentist and a patient. If you wish to watch more of medical related videos such as ophthalmology, etc., click the link on top right. And if you're a medical professional, give your suggestions. We'll make more videos on medical subject. Before we go, the image you see on the left is the doctor and the image you see on the right is the patient. Now the doctor says, please come in. Comfortably lean back and sit down here. வாங்க இந்த சேர்ல நல்லா சாஞ்சி உட்காருங்க. வாங்க இந்த சேர்ல நல்லா சாஞ்சி உட்காருங்க. Please stretch your legs. காலை நீட்டிக்கோங்க. காலை நீட்டிக்கோங்க. Oh, tell me, what is the problem? சொல்லுங்க, என்ன பிரச்சனை? என்ன பண்ணுது? என்ன ஆச்சு? All of them mean the same. சொல்லுங்க, என்ன பிரச்சனை? என்ன பண்ணுது? என்ன ஆச்சு? Now the patient says, I have toothache since 2 days, doctor. 2 நாளா பல் வலிக்குது டாக்டர். 2 நாளா பல் வலிக்குது டாக்டர். Oh, let me have a look. Please open your mouth widely. பார்க்குறேன், கொஞ்சம் நல்லா வாயை தரங்க. பார்க்குறேன், கொஞ்சம் நல்லா வாயை தரங்க. Which tooth hurts? எந்த பல்லு வலிக்குது? எந்த பல்லு வலிக்குது? The lower molar tooth, doctor. கீழ் கடவாப்பல் டாக்டர். கீழ் கடவாப்பல் டாக்டர். Yes, indeed there's a deep cavity. ஆமாம், நல்லா சொத்தையாக தான் இருக்கு. ஆமாம், நல்லா சொத்தையாக தான் இருக்கு. Does the tooth shake? பல்லு ஆடுதா? பல்லு ஆடுதா? Yes, doctor, it is shaking slightly. ஆமாம் டாக்டர், லேசாக ஆடுது. ஆமாம் டாக்டர், லேசாக ஆடுது. Even the gum is slightly swollen. ஈறு கூட கொஞ்சம் வீங்கி இருக்கு. ஈறு கூட கொஞ்சம் வீங்கி இருக்கு. Is it bleeding when you brush your teeth? பல் துலக்கும்போது ரத்தம் வருதா? பல் துலக்கும்போது ரத்தம் வருதா? இல்லை டாக்டர். இல்லை டாக்டர். But when I drink something hot or cold, there's a sharp pain, doctor. ஆனால் சூடாவோ இல்லை சில்லுனோ ஏதாவது சாப்பிட்டா பல்லு சுல்லுன்னு வலிக்குது டாக்டர். ஆனால் சூடாவோ இல்லை சில்லுனோ ஏதாவது சாப்பிட்டா பல்லு சுல்லுன்னு வலிக்குது டாக்டர். ஐஸ்கிரீமோ இல்லை ரொம்ப சில்லுன்னு வாயில் போட்ட உடனே சுல்லுன்னு இங்கே அந்த பல் கூச்சம் எனக்கு ஃபீல் ஆக ஆரம்பிச்சுது. Would it hurt a lot? ரொம்ப வலிக்குமா? ரொம்ப வலிக்குமா? It would be an unbearable pain, doctor. வலி தாங்க முடியாது டாக்டர். வலி தாங்க முடியாது டாக்டர். Will there be a need for extraction? பல்லை எடுக்க வேண்டி இருக்குமா? பல்லை எடுக்க வேண்டி இருக்குமா? Need not extract the tooth, or we can fill it. பல்லை பிடுங்க வேண்டாம், அடைச்சிடலாம். பல்லை பிடுங்க வேண்டாம், அடைச்சிடலாம். It has to be extracted. We need to have an implant. எடுத்துட்டு புதுசாக தான் கட்டணும். எடுத்துட்டு புதுசாக தான் கட்டணும். And now the doctor and the patient schedules for the follow-up appointment for the treatment.
which we'll see in another video as part 2 sooner.